ஹே ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம முதல்ல ஃபின்லாண்ட் பெவிலியனுக்கு போகலாம். ஸோ ஃபின்லாண்ட் பெவிலியன் வந்து அல்ஜீரியாவுக்கு அருகாமையில் இருக்குது. ஸோ நேற்று நம்ம அல்ஜீரியா பெவிலியன் பார்த்துருப்போம். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபின்லாண்ட் பெவிலியனுக்கு இப்போ போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த வெல்கம் டு ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அப்படின்றத வந்து தலைகீழ எழுதியிருக்காங்க. நல்ல ஒரு சைம் சவுண்டோட ஒரு வெல்கமிங். So like I said, Finland's pavilion has been divided into three sectors. First one of them is happiness, showing that we are the happiest country and what the things that make us happy. Because happiness in Finland isn't just joy and people dancing around like we are so happy, but it's more like being content with what you have and like being optimistic for future. You don't have to worry about things. Because if you look at all the technologies around us, that's what makes us happy. Because we know that we have a bright future ahead, and we don't have to worry about our emissions are big or we are not. Because we are environmentally really friendly, and we are building towards that goal also. Another sector in our pavilion is innovations. It is probably the main thing of the pavilion because we actually wanted to share lots and lots of innovations. From different sections. We have manufacturing over there, and healthcare and education, energy production, stuff like that. So we really wanted to show what we can offer the world. What's the happiness that we can offer to innovations for the rest of the world. And the third section is sustainability, going on with how most of the technologies here shown are about sustainable manufacturing, how we can make things more efficient, in that way make it more sustainable. For example, Finland is one of the top countries in waste management and circular economy, meaning that we have great opportunities to make our decisions in life more environmentally friendly because waste management is so good. It's given an opportunity to people in Finland to make a good waste management. Cities are making biking easier in cities, and people should make driving cars less, and that's what they're trying to do in Finland and such. Mm-hmm. So innovations, happiness and sustainability, those are the three main subjects in our pavilion. And of course, if there's any other questions, any other things, because if I would talk about our pavilion, yes, everything I possibly have three questions to you. Maybe I will start from the last. There was one section that said a book written by your Santa Claus, or a book that was given to Santa Claus. It is a notebook from Santa Claus that we've been given here to show that no, Santa is not from Sweden, he is not from Norway. Yes, it's Finland, in Rovaniemi, that's where Santa Claus is. And we've been fortunate enough to get a book from him, a notebook from him to show here. Also, there's some rumors going on that Santa Claus might come here at winter at some point. Maybe Christmas? During Christmas, yeah. I don't know the dates yet, but I've just heard rumors. I'm not sure if he's gonna make it, if he has enough time to come here all the way to Dubai to Finland, but we'll see. So from which city is he? Rovaniemi. Rovaniemi. Yes, that's our city way up north, pretty close to Sweden. Okay. But we have heard of stories that he's from the North Pole. North Pole, yeah, it's North Pole ghost. Well, the deal changes between them, but it's like Santa Claus is either at North Pole or at Finland. Great. And the first three areas where it shows some kind of underground project. So what is that? Yes. So should we go there? Yes. So I can explain. Actually, our safety and sustainable nuclear energy is the best in the world, and this is the smart nuclear energy point. So here we have kind of a show that what are the technologies that smart nuclear energy solutions want to offer. So we begin from nuclear waste
So this is like a replica of nuclear waste. It looks like approximately like this. But then we showcase what happens next. So nuclear waste that comes from the factories up, it goes all the way down from this pipe system to 400 meters deep, where they will, in the form of 400 meters deep, they will transport the waste with these kinds of trucks to these tubes that you can see right here. So these tubes are put underground. Then we put the waste into these tubes, and after that we pour cement over it, which means that the nuclear waste can be stored there for hundreds of thousands years with this system. You don't have to do any management until like 100,000 years has passed. So that's our sustainable nuclear energy, because it's one of the most controversial energy production systems right now. So we even wanted to make the most controversial sustainable. Great. Yes. Unfortunately, I can't explain this like throughoutly, but I know that this is the kind of from the factory itself, like a miniature version of the factory itself, where they produce the nuclear energy over there. So that Marinetech has made actually really not sustainable but efficient pontoons in the world, and these pontoons are actually also used in Palm Jumeirah here in Dubai. So in some places in Palm Jumeirah they have used these pontoons to lift up the island itself and build the docks onto Palm Jumeirah and such. So like Marinetech is the pontoons is what they use, and here in Dubai it's in the Palm Jumeirah. And the central piece of our pavilion is called Missing Link. And the Missing Link is a representation of the circular economy lifestyle that we have in Finland. The circular economy is all about waste management and using old products to make new products and such environmentally friendly choices in life. So if we actually go to the other side of the Missing Link, you can see here research done by a Finnish company called Sitra, that they have made research which decisions in Finns' lives make the most impact on environment in a friendly way. So let's say like embracing a coffee lifestyle is a really big thing for environment friendly, but then again using extension cords with a switch is a smaller thing. So bigger the bar is here, the bigger the impact for environment friendliness. And these bars are represented the same way as in here, meaning that your life consists of multiple different choices, like tons of choices that you have in life. So right here you might find the so-called missing link in your lifestyle to make it more sustainable and more environmentally friendly. As you can see here, it consists of many choices. Thank you.
ஸோ ஃபின்லாண்ட் பெவிலியனுக்குள்ள உள்ள நுழைஞ்சோட வெல்கம் டு ஃபியூச்சர் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாசகத்தோட நம்மளை வந்து உள்ளே வரவேற்கிறாங்க. உள்ளே வந்தோன்னே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 3 கான்செப்ட் தான். அதாவது ஹாப்பினஸ், அதுக்கப்புறம் இனோவேஷன் அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி, இதில் தான் அவங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. குறிப்பாக இப்போ எனக்கு பின்னாடி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த இடத்துல வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நியூக்ளியர் எனர்ஜி தான் வந்து அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த நியூக்ளியர் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்பொழுது அந்த நியூக்ளியர் வேஸ்ட் இருக்குல்ல, அந்த நியூக்ளியர் வேஸ்ட்டை வந்து இவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க, எப்படி அதை டிஸ்போஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத இந்த இடத்துல வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பின்னாடி அந்த மினியேச்சர், இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த மினியேச்சர் வந்து அந்த நியூக்ளியர் எனர்ஜியோடைய ப்ரொடக்ஷனுக்கான அந்த மினியேச்சர். அண்ட் அதுக்கு பின்னாடி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நியூக்ளியர் எனர்ஜியோடைய வேஸ்டோட மினியேச்சர் வந்து அங்கே வச்சுருக்காங்க. அண்ட் அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நியூக்ளியர் எனர்ஜி வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஏரியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட தர மட்டத்தில் இருந்து 400 மீட்டர் தூரத்திற்கு பிரயாணப்பட்டு அங்கேருந்து வந்து அடுத்தபடியாக நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன வெஹிக்கிள் மாதிரி ஒன்று இருக்குது, அதன் வழியாக கொண்டு போய் அந்த பார்ஸ் இருக்குல்ல அது வழியாக அதுக்குள்ளே அந்த நியூக்ளியர் வேஸ்ட்டை வந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க. ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் சிமெண்ட் போட்டு அந்த நியூக்ளியர் வேஸ்ட்டை வந்து கவர் பண்ணிடுறாங்க. அண்ட் இதன் மூலமாக வந்து சஸ்டைனபிலிட்டிக்கு இந்த நியூக்ளியர் வேஸ்ட்டை வந்து எப்படி அழகாக மேனேஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத சொன்னாங்க. அண்ட் அடுத்தபடியாக வந்து மெரினஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார்ல, அது வந்து கடல் பகுதிகளில் இந்த மெரினஸை யூஸ் பண்ணி லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி மெரினஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இது வந்து இங்கே பாம் ஜுமேராவில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அண்ட் எனக்கு பின்னாடி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து கோனையோட லிஃப்ட் எலிவேட்டர். அண்ட் வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்காங்க, ஃபுல்லாக எல்இடி ஸ்க்ரீனில் எல்இடி வாட்ச் அவுட்டில் வந்து கோனை அப்படின்னு போட்டு அந்த க்ளோ ஆகிறத நீங்கள் பார்க்க முடியுது. அண்ட் இதுக்கு பின்னாடி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் வெர்டிக்கல் ஃபார்மிங்கை வந்து இந்த இடத்துல வந்து வச்சுருக்காங்க. இந்த வெர்டிக்கல் ஃபார்மிங் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத வச்சுருக்காங்க. அந்த குறிப்பிட்ட லைட்டிங் இதெல்லாம் வச்சு செட் பண்ணதன் மூலமாக பிளான்ஸை வந்து இந்த வெர்டிக்கல் சிஸ்டமில் வந்து தயாரிக்கிறாங்க. குறிப்பாக அதில் வந்து நம்ம வந்து க்ரீன்ஸ், ஸ்ட்ராபெரிஸ், கொரியாண்டர் இந்த மாதிரி வந்து பார்க்க முடியுது. அண்ட் இந்த சைடு வந்து பார்த்தோன்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன டிஸ்பிளே இருக்குது. அந்த டிஸ்பிளேயில் சின்ன வீடியோ ப்ரெசன்டேஷன் போயிட்டுருக்கு. அண்ட் எனக்கு பின்னாடி இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்களா இந்த போல் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்ட்ரீட் லைட் ஓடு மேலே வந்து ஸ்ட்ரீட் லைட் இருக்குது. அண்ட் அதுக்கு மிட் லெவலில் வந்து சுற்றி கேமராஸ் இருக்குது. அண்ட் கீழே வந்து ஒரு பட்டன் பாயிண்ட் இருக்குது. அண்ட் அங்கே வந்து கேமராவும் இருக்குது. ஸோ யாராவது ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க போய் அந்த பட்டனை தட்டி அவங்க பேசினாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபயரோ எந்த ஒரு சேஃப்டி ரிலேட்டடாக இருந்தாலும் சரி சர்வரோடு கனெக்ட் பண்ணி அங்கேருந்து அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். அண்ட் அங்கே இருக்கிறவங்க இதுக்கு மேலே இருக்கிற சிசிடிவி மூலமாக பார்க்க முடியும். அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காஃபி மேக்கிங் மிஷின் இதை நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது. அண்ட் அதை தொடர்ந்து வந்து இந்த சைடு வந்து பின்னாடி வந்து பார்க்க முடியுதுன்னா டயர் மேக்கிங் ஒரு கம்பெனி இருக்காங்க. அதாவது பிளாக் டோனட்ஸ் அப்படின்றவங்க இவங்க வந்து டெக்னாலஜி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த டயர்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து எப்படி வந்து மிச்ச கம்பெனிஸும் வந்து சஸ்டைனபிலிட்டியாக, அதாவது இந்த கார்பன் எமிஷன் இந்த மாதிரி டயர்ஸ் மூலமாக வரக்கூடிய வேஸ்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு, அதிலிருந்து வரக்கூடிய எமிஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுகிற டெக்னாலஜியை அவங்க வந்து பயன்படுத்துகிறாங்களா. அண்ட் இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க முடிஞ்சுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயர்ஸில் பர்டிகுலர்லி இந்த ஸ்னோ ஏரியாவில் ட்ரைவ் பண்ணக்கூடிய லெவலில் அதில் வந்து சில ஆணிகள் பாய்ந்த டயர்ஸாக இருந்தது. அண்ட் இது வந்து புது சிஸ்டமா அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை, இது வந்து கிட்டத்தட்ட 100 years ஓல்டு டெக்னாலஜி. அவங்க மெயினாக வந்து சஸ்டைனபிலிட்டியில் அவங்க என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத போட்டிருந்தாங்க. அண்ட் அதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்தோம்னா வாட்டர் வந்து எப்படி வந்து மக்கள் இடத்துல போய் சேருது அப்படின்ற ஒரு சின்ன ப்ரெசன்டேஷன். அண்ட் அதை தொடர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபின்லாண்டில் வந்து வருஷத்துக்கு எத்தனையோ குழந்தைகள் வந்து இறந்து போகிறாங்களா, அல்லது அதாவது ப்ரெக்னெண்ட்டான லேடிஸ் வந்து சரியான முறையில் குழந்தைகளை பெற்று எடுத்து அவங்க வந்து பாதுகாக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிற அந்த தருணத்தில் அவங்களுடைய கவர்மெண்ட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெக்னென்ட் விமனுக்கு வந்து ஒரு கிட் கொடுக்குறாங்க. எப்படி வந்து ப்ரெக்னென்சி டைமில் அவங்களையும் குழந்தையும் பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கிட். அண்ட் அந்த கிட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு அவங்க வந்து அந்த ப்ரெக்னென்சி டைமில் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு, அண்ட் அதோடு கூட பிறந்த குழந்தைக்கு வின்டர் க்ளோத்திங்,
அண்ட் தேவையான அந்த சேஃப் ஹைஜீனிக் ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுருக்குறாங்க. அண்ட் அதை தொடர்ந்து அந்த சைடில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாண்டா கிளாஸ் வந்து ஆக்சுவலாக ஃபின்லாண்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லி அங்கே ஒரு அழகான ஒரு புக் அண்ட் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு பென் வந்து ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அண்ட் அந்த பென் வந்து சாண்டா கிளாஸ் வந்து எழுதின ஒரு நோட் அது வந்து இங்கே இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அப்போது இந்த சகோதரர் ஒருத்தர்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம்ல, அவர் என்ன சொன்னார்னு பார்த்தீங்கன்னா சாண்டா கிளாஸ் வந்து ஃபின்லாண்ட் பெவிலியனுக்கு கிறிஸ்மஸ் அவர் இந்த குளிரான அந்த சமயத்தில் இங்கே வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொன்னார். அண்ட் அதை தொடர்ந்து ஒரு ஷாப் இதை தான் வந்து நம்ம ஃபின்லாண்ட் பெவிலியனில் பார்க்க முடிஞ்சது. தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ தான் நம்ம வந்து ஃபின்லாண்ட் பெவிலியனில் நம்மளுடைய ஸ்டாம்பிங்கை வந்து நம்மளே செல்ஃபாக ஸ்டாம்ப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பெவிலியனை விட்டு நம்ம வெளில வந்துட்டு இருக்கிறோம். ஃபின்லாண்ட் பெவிலியனில் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்க்க முடிஞ்சது, தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அண்ட் அங்கே அந்த ஒரு நபரோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஃபின்லாண்ட் பெவிலியன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ வந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்லாண்ட் பெவிலியனுக்கு பக்கத்தில் ஒமான் பெவிலியன் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஒமான் பெவிலியனுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம்.